नमः सर्वेभ्यः। व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे चतुर्विंशे वाग्वर्धिनी वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। दीपा भगिनी। राम राम नमस्ते। इत्सनिवा लिंगसिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूम्योदितो वा रधादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायां तीषसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्मृयोर्नुभरज्ञपि सनां त्रिषक्त्वानिष्ठयोः पूंहश्च वसति क्षुधोरिट् अंचेः पूजायां लुभो विमोहने जृभ्रश्च्यो त्वि उदितो वा सेसिचिकृतच्छ्रदच्छ्रदतृदनृतः गमेरट्परस्मै पदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लिपः अजस्तास्वत्थल्यरिटो नित्यम् उपदि। सम्यक्। संदीप महोदय। राम राम राम। श्रूयते वा? श्रूयते। इत् सनि वा लिंगी सचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सुति सूयति धूयुं दितो वा रदादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायां तिस्सः लूप रुष ऋषः सनिवन्तर्ध भ्रस्ज दम्भु श्री स्फृ यूरुणु भरज्ञापि सनां क्लिश वा निष्ठयोः पुंगश्च वदति सुधोरिट् अंचेः पूजायां लुभो विमोहने जुरुव्रश्च्यो त्वि उदितो वा सेसिचि कृत् चृत् छ्रुत् त्रुत् नृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः तासि च कृपः अतस्तास्वत् थल्य निटो नित्यम्। सम्यक्। अत्र कृत चृत छृद अकारः सर्वत्र अस्ति। सम्यक्। साईराज नटराज। नमस्ते भगिनी, पार्वती अस्ति। ओ अत्र नाम मम पुत्रस्य नाम अस्ति। अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति। इट् सनिवा लिङ्सचोरात्मनेपदे लिङ्गिसचोरात्मनेपदे लिङ्सिचोः तत्र फोण्ट् क्लेशः अस्ति। लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु। अस्तु भगिनि। लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयून्दितो वा रधादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायां तीषसः लुभरुष ऋषः सनीवन्तर्ध भ्रज दम्भु श्री स्व्यूरुणु भरज्ञपि सनां क्लिशः त्वानिष्ठयोः पुंगश्च वसति क्षुधोरिट् अंचेः पूजायां लुभो विमोहने ध्रुवश्च्योः त्वि उदितो वा सोऽसिचिकृत श्रुतच्छ्रुद तृद नृतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च कृपः अचस्तास्वत् थल्यनिटो नित्यम्। सम्यक्, धन्यवादः। अग्रे लघुकौमुदी।
बिन्दु मनोज नमस्ते, शृणोति वा? हम्म पथिमद्विभुक्षामात् येषाम् आकारः अन्तादेशः स्यात् सौ परे पितोत्सर्वनामस्थाने पथ्यादेः इकारस्य अकारः स्याद् सर्वनामस्थाने परे धोन्धः पथिमथोः धस्य धादेशः सर्वनामस्थाने पन्थाः पन्थानौ पन्थानः हस्य टेर्लोपः हस्य पथ्यादेः टलोपः पथः टेः लोपः टेः लोपः पथः पथा पथिभ्याम् एवं मथिन् एवं मथिन् ऋभुक्षिन् स्नान्दा षट् शान्ता नान्ता च संख्या षट् संज्ञा स्यात् पञ्जन् शब्दोः नित्यं बहुवचनान्तः पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः नुट् नोपधायाः नान्दस्योपधायाः दीर्घः नामी पञ्चानां पञ्चसु। सम्यक्, धन्यवादः। मैथिली यस् भगिनी। अष्टन आविभक्तौ हलादौ वा स्यात् अष्टाभ्य औष् कृत आकारात् अष्टनः जश्शोः औष् अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृत आत्वनिर्देशः जश्शोः विषये आत्वं ज्ञापयति। अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम् अष्टासु आत्व अभावे अष्ट पंचवत् ऋत्विक् ददृक् स्रग् दिक्ष्णु उष्णु अंजु अंचु युजि कृशां च कृञ्चां च येभ्यः क्विन् अंचेः सुपि उपपदे युजि कृञ्चोः केवलयोः कृञ्चेः न लोपः अभावश्च निपात्यते। कौ कोविदा समापिताः कोऽपि वर्धुबाई न लोप अभावश्च न कनावितौ कृतगतिं अत्र धात्वाधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययकृत् संज्ञकः स्यात्। वेर पृथक्तस्य अपृक्तस्य वस्य लोपः क्विन् प्रत्ययस्य कुः क्विन् प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गः अन्तादेशः पदान्ते अस्य असिद्ध्वत्वात् चोः कु इति उक्त्वम् ऋत्विक् ऋत्विग् ऋत्विजौ ऋत्विग्भ्याम्। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। गत सप्ताहे अधीतस्य भागस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। नकारान्तेषु पथिन् मथिन् ऋभुक्षिन् इति त्रयाणां शब्दानां रूपाणि समानरीत्या भवन्ति। तत्र पथिन् शब्दः तत्र अष्टाध्याय्यां क्रमशः 4 सूत्राणि दीयन्ते। पथि मथि ऋभुक्षाम् आत् पितोत्सर्वनामस्थाने ठोन्थः भस्य टेर्लोपः इति। किं किम् उच्यते तेन? पथि मथि ऋभुक्षाम् एतेषां त्रयाणामपि आत् आकारः अन्तादेशः भवति सुप्रत्यये परे। तत्र सौ इति अनुवर्तते, अतः सुप्रत्यये परे अन्त्यस्य नकारस्य आकारः इति प्रथमः आदेशः। इतः अत् पथिन् मथिन् ऋभुक्षिन् त्रयाणामपि शब्दानाम् उपधायाम् इकारः अस्ति। तस्य इकारस्य स्थाने अकारादेशः भवति सर्वनामस्थाने परे। सर्वेषु सर्वनामस्थानेषु इकारस्य अकारः भवति इति द्वितीयं सूत्रम्। ठोन्थः यत्र थकारः अस्ति
त्रिषु शब्देषु नास्ति, शब्दद्वये अस्ति पथिन् मथिन् इत्यत्र। तत्र थकारस्य स्थाने न्थ इति आदेशः क्रियते, तदपि सर्वनामस्थाने परे भवति। एतानि त्रीणि कार्याणि तत्र इकारस्य अकारादेशः, थकारस्य न्थादेशश्च सर्वेषु सर्वनामस्थानेषु भवति। अन्त्यस्य नकारस्य आत्वं तु सुप्रत्यये परे एव भवति। ततः पश्चात् भस्य टेर् लोपः, भसंज्ञा यत्र भवति शसः आरभ्य अजादिप्रत्यये परे, तत्र टेः लोपः, टी सम्यकः अस्ति, इन् इति वर्णद्वयं, तयोः लोपः भवति भस्य टेर् लोपः इति सूत्रेण। एवं 4 सूत्राणि स्मर्यन्ते चेत् एतेषां प्रक्रिया वक्तुं शक्यते, अन्यः कोऽपि विशेषः नास्ति। तत्र सुप्रत्यये परे आत्वं भवति, पथिमथिरुभुक्षाम् आत् इति, ततः अत्वं नाम इतोत्सर्वनामस्थाने इति अकारः, अतः पथ आ इत्यस्ति। थकारस्य अन्तादेशे पन्थ आ, सवर्णदीर्घे पन्था, सकारस्य ऋत्वं विसर्गः, अतः पन्थाः इति रूपम्। अन्यत्र सर्वनामस्थाने इकारस्य अकारः, अतः पथन् इति भवति। थकारस्य अन्तादेशे पन्थन् इति, सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति उपधादीर्घे पन्थानौ पन्थानः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। भसंज्ञायां ति लोपः, पथ इति शिष्यते इनः लोपे, अतः पथ अह, पथः पथा पथे, पथः पथोः पथां पथि इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं मथिन्, मथिन् शब्दस्यापि समानरीत्या प्रक्रिया भवति। पदसंज्ञायां तु पथिन् इत्यत्र नकारस्य लोपः, इदं तु सामान्यं, सर्वेषु नकारान्तेषु पदसंज्ञायां न लोपः भवति, अतः पथिभ्यां पथिभिः इत्यादि। ऋभुक्षिन् शब्दः प्रायेण समानः, अत्र थोन्थः इति न भवति इत्येव विशेषः। आकारादेशः अकारादेशः भवति, अत्रापि अकारादेशः उपधादीर्घः भवति। षकारः मूर्धन्यः अस्ति इत्यतः णत्वम् अपि भवति, ऋभुक्षाणौ ऋभुक्षाणः इति। टिलोपः, अतः ऋभुक्षः ऋभुक्षा इत्यादि रूपाणि भवन्ति। ऋभुक्षाः इत्यस्य इन्द्रः इत्यर्थः। एतेषु त्रिषु सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छ्यताम्। तत्र केनचित् पृच्छ्यते मन्थानम् इत्यस्य प्रक्रियायाम् अनुस्वारः परसवर्णः भवति वा इति। तत्र किमस्ति, थोन्थः इत्यनेन नकारः क्रियते, अतः केवलं थकारः आसीत्, तत्र इदानीं न्थ इति आदेशः क्रियते। यदा वयं सामान्यरीत्या पश्यामः, अत्र अग्रे झल् अस्ति, अयम् अपदान्तः नकारः इत्यतः नश्चापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति भवितुम् अर्हति। So if we look at computer generated prakriyas, because all conditions are satisfied, right? So all conditions for anuswara and parasavarna are there. So just like when we do numagama, what we usually do in writing prakriya is whenever there is only nakara which is being added by num, nut or whatever. So if there is a jhal, we do show anuswara parasavarna. So there is nothing wrong in showing anuswara parasavarna here, right? Practically, as in when I learnt, I have never learnt showing anuswara parasavarna here because this combination never changes. This is a specific adesha given for the th, so n th is always there. So till somebody asked, I hadn't thought of it, but technically, yes, it is possible to do an anuswara and parasavarna there. It's okay either way. पथिन् मथिन् इत्यत्र हल्ज्ञादिना सुलोपः किमर्थं न क्रियते इति प्रश्नः. See, sulopa is a not in angadhikara, angakaryam balavati. Tatra angadhikare tatra nakarasya
akaradeshah vidhiyate. So that will always take precedence. It is also the Parasutra, right? Pathimathir bhukshamat is Parasutra, Saptamadhyaye asti, and it is an Angakarya. So it will take precedence over the Lopa. Once we have the Akara, there is no longer the Nimitta. Hal nasti ityataha lopaha na bhavati. Any other questions here? Okay. So the next thing we saw was the Panchan and Ashtan, the Sankhya Vachakas in Nakara. So Panchan and Ashtan, there are 6 Sankhya Vachaka Shabdas. Panchan, Shash, Saptan, Ashtan, Navan, Dashan. They get the Anvartha Samya called Shat Samya, which is one of the important Samyas for Sankhya Vachakas. And there are several Karyas depending on them. Among them, you have Panchan, Saptan, Navan, Dashan. All of them have similar forms. So they are all Nitya Bahuvachananta Shabdas because they refer to a plural entity. So there is look. So Shadbhyo look. Yatra yatra Shat Samya Bhavati Tataha Jas Shas Pratyayoho look Bhavati. So Pancha Ityatra look Bhavati. Sarvatra Sarveshu Pratyayeshu Padasamya Padante Nakaraha asti chet Nalopah Pratipadikantasya ityanena Nalopah. Ataha Pancha iti rupam Prathama Dvitiya Bahuvachane. Panchabhihi Panchabhyaha Kevalam Nalopaha. Am Pratyaye Shat Chaturbhyascha ityanena Amaha Nudagamaha Bhavati. So Panchan Nam. And then we have a sutra, no padhayaha, which gives a dirgha. So panchan nam, and then you have the nalopa. So we get the form panchanam. So similarly, we have forms for saptan, navan, and dashan. Whereas ashtan is a special shabda. One form is like panchan. The ashta, ashtabhihi, ashtabhyaha, ashtanam, and ashtasu. So one form in all vibhaktis is like Panchan Shabda. For the other form, there is a special karya, right? So Atvam, Ashtana Avibhaktau is a sutra, right? So wherever there is a haladi vibhakti, there is akaradesha for Ashtan, akaradesha for the antya, that is nakara. So Ashta A, on Savarna Dirgha, we get Ashta. So we have Ashtabhihi, Ashtabhyaha, Ashtasu. Right? So in Jas and Shas, technically there shouldn't be Atva, because in Atva we take the apakarsha of Hali and say Haladav Vibhaktau Atvam Bhavati. Right? So, and that Atva is Vikalpa due to a Jnapaka. However, for Jas and Shas, we have a sutra which says Ashtabhya Aush, right? So it says Jas and Shas will get Aukara as the Adesha, and the sutra says Ashtabhya, that is when following the word Ashtan. Now the usage of the word Ashtabhya there, the Dirgha used in that particular usage is considered as a Jnapaka. Because Panini could easily have said Ashtabhya Aush to convey the same meaning, but he is putting that extra effort to give a dirgha in Ashtabhya Aush. So that indicates, is taken as a Jnapaka for the fact that Atva Vikalpa applies even in the case of Jas and Shas. So they apply together. So there is Akaradesha for the Anga and Aukaradesha for the Pratyaya. And then once we do Vriddhi, we get the form Ashtau. So Ashtau and Ashta are 2 forms in Jas and Shas. Okay. In Ashtanam, there is only one form, but there are 2 ways of deriving that form, right? So in Ashtan and Am, we get Nut first by the sutra Shat Chaturbhyascha, because Ashtan has Shat Samya. Once we have the Nudagama and it becomes a Haladi Pratyaya,
there is optional atva by ashtana a vibhakta. So when we have atva, it becomes ashta a nam, savarna dirgha to give ashtanam. When there is no atva also, we get upadha dirgha by nopadhayaha. So ashtan nam and alopa pratipadikantasya, we end up in the same form. And this is one of the few rare cases where you can get to the same end point using two different pathways. So in Shashti Vibhakti, we have only one form, which is ashtanam. All other Vibhaktis, we have two forms. So there is a question in Panchan Am, why should we use Shat Chaturbhyascha? Isn't that applicable only for Chatur Shabda? Shat Chaturbhyascha, it is applicable for Chatur Shabda and for all the words which have Shat Samnya, right? By Shnanta Shat, a Samnya which is Shakaranta or Nakaranta will get Shat Samnya. So if there is Shat Samnya, then Shat Chaturbhyascha will apply. Otherwise, it should have been only Chaturbhyascha, that is for Chatur Shabda. Right? Yes, and why do we need it? Though we have Nakara in the Pratipadika, the form would be Panchanam, right? Panchanam. If we don't do Nudagama and Upadha Dirgha, the Upadha Dirgha is Nami Pare Upadhayaha Dirgha, when followed by Nam. If there is no Nudagama, there is no Upadha Dirgha. So we would have only Panchanam, like we have, say, Guninam. Gunin Am, there is no Dirgha, there is no Karya, we just get Guninam. The form would have been Panchanam, which is not a valid form. So to ensure the Upadha Dirgha, we need the Nam. For the Nam, we need the Nudagama by Shat Chaturbhyascha. What about Ekadashan and others? They are also Nakarantas. They will have the forms similarly. Ekadasha is derived from Dasha. Right? So Ekascha, Dashacha, Ekadasha. That is also a Nitya Bahuvachananta Shabda, and it will have forms exactly like Dashan. There is no difference. So Ekadasha, Ekadasha, Ekadashabhihi, Ekadashabhyaha, Ekadashabhyaha, Ekadashanam, Ekadashasu. The original Shabdas are these 5. So whenever we do a Samasa, we do get similar forms. They won't get Shat Samnya, they will get. It is a Samnya with Nakaranta, right? Nakaranta Samnya. So it will have Shat Samnya. Even Ekadashan, Dvadashan, all of them will have Shat Samnya. Okay. Right. What is a Jnapaka is a question. I think we had dealt with Jnapaka in detail in one of the Jnanavardhini sessions, right? I mean, that was the reason I introduced the Jnapaka there, the concept of Jnapaka. There is a stepwise understanding of what is a Jnapaka. So to briefly put it, whenever something is Vyartha in a sutra, it apparently not useful, apparently redundant word or usage in a sutra, it indirectly is taken as a pointer for something else. Right? That is called a Jnapaka. If somebody can remember which class, please give me the reference so that you can, it is easier to go up back to that class and look it up, because we did it stepwise on what is a Jnapaka and how to determine something as a Jnapaka. In Sankhya Shabdas, there is no Sambodhanam. Is there a sutra for this? There is no sutra anywhere where we don't have Sambodhana. There are several Shabdas. It is purely a lack of usage, like Asmad and Yushmad don't have Sambodhana. Tyadadinam Sambodhanam Nasti iti Utsargaha is a line in the Siddhanta Kaumudi. So there is no sutra which prevents it. It is just that there is no usage. Okay. And in any case, I mean, if you are addressing somebody as, say, 8 or 8 of you, then you can say Ashta. Okay, it's not a, so if there is such a case where you would have to use it. Also, I don't understand why we need 2 sutras to get Shat Samnya.
296 and 186. I honestly have no idea of what those Laghu Kaumudi numbers are. But there are two sutras for Shat Samya. One is Shnanta Shat and the other is Daticha. Right. So Shnanta Shat gives Shat Samya for Shakaranta Samya and Nakaranta Samya. Daticha gives Shat Samya for Dati Pratyayanta Shabdas, which is like Kati. Kati is a Shabda which ends in Dati Pratyayanta. So they refer to two different particles getting Sankhya Samya. Pathi Mathi Nribhukshamat iti Shuddham va iti prashnaha na Shuddhaha. It is a samasa. Pathin cha, mathin cha, Ribhukshin cha. Right? So in a samasa, we have the Pratipadika forms Pathin, Mathin, Ribhukshin. There, in both the first and second words, the Nakara will get deleted by Nalopa Pratipadikantasya. There is Padasamya because of the deleted Sup Pratyaya. Right? So when we get to samasas, we will see in any samasa, samasa is 95% among Subantas. Right? So there will be Pathin Sur, Madhin Sur, Bhukshin Su. The Supratyaya is deleted, but because of that, there is Padasamya and there is Nalopa on Pathin and Mathin. So we get Pathi, Mathi, Ribhukshin is the Samasta Pada. So Mathi, Ribhukshin with Yanadesha, it becomes Mathya Ribhukshin. Difficult to pronounce, but it is there. That is how it is written always. Pathi, Mathi, Ribhuksham. So Pathi, Mathi, Ribhukshin is a Pada. You do the Am. So there again by Bhasya Ter Lopaha, the in is deleted. So we get Pathi Mathi Rubhuksham. There is no nr, it is only r. Pathi Mathi Rubhuksham. Okay. Yadi Hali iti na apakrishyate. It is more simple. It is simple only for this because Laghu Kaumudi does not give. I think I mentioned in the video also, there are samasas. Once you do a samasa like Priyaha Ashta Yasya Saha, right? Like Krishna. Krishna was Priyashta, right? Priyaha Ashta Mahishyaha Yasya Saha, right? So then we have a Priyashtan Shabda which has all vachanas. So in that case, when we are trying to derive that, the Atva happens only in Haladi Vibhaktis and not in Ajadi Vibhaktis. It is a valid question which occurs when we look at only Ashtan Shabda, because everywhere anyway we are doing Atvam. Why go to the trouble of getting Hali, right? So it is not useful for the plain Ashtan Shabda. But when we are doing a samasa, we should always remember that most of these karyas, right, the sup pratyaya, the anga karyas, padangadhikare tasya cha tadantasya cha. So they will also apply to the tadanta shabdas, just like we saw now. Say Rubhukshin and Am. It applies only to Rubhukshin Shabda. Also when we do a samasa where the Rubhukshin is at the end. So similarly, this sutra Ashtana Vibhaktau will apply when we do a samasa where Ashtan is at the end. And in that case, we will have all Vibhaktis, right? So in that case, the Atva applies only for Haladi Vibhaktis. It does not apply for Ajadi Vibhaktis. So the Apakarsha is useful there. Now in plain Ashtan Shabda, because of the Jnapaka, we do the Atva for just sensuous also. In Samasa also, just sensuous, we have two forms, right? No, we will not have. So that Samasa he hasn't taken because I think I also said Ashtabhya Aush. It depends on which Samasa. Only when Ashtan, like for example in Priyashtan, we will not have either Aukara or Akara Desha. And in general for just sensuous, except where we have the Aukara Desha, we will not have Akara Desha. What about Ashtavakra? I don't know what is the context of Ashtavakra in this particular thing. That would be a different sutra, right? I mean, having Ashtavakra is a
different thing where there is a Purvapada Dirgha. It has nothing to do with the forms of Ashtan Shabda. There is a slightly related question. Nakaranta Rajan Shabda, when used as an Uttarapada in a Samasa, will always result in an Akaranta Samastapada. Is it always? Not always. Yeah, there is a Samasanta Pratyaya which says Rajaha Sakhibhyaha touch. It's a Tatpurusha Samasa. So in a Tatpurusha Samasa, if Rajan Shabda is at the end of a Samasa, there is a special Pratyaya. When we come to Samasas, we will see there are Pratyayas called Samasantas. They are added at the end of a Samastapada. Right? So just for extra information, you don't need this right now, but to show, for example, when we do a Samasa, right, you have Maharajan is the Pratipadika. Actually, it is Mahat and you have Rajan. So there is Atva for Mahat Shabda also. Right. So on Mahataha Samanadhikarana. In Karmadharaya Samasa, Mahat becomes Maha. That's a different sutra. Now, when you have Rajan in a Tatpurusha Samasa, there is a Pratyaya added at the end, which is called touch. Okay. Showing this just because you are now aware of pratyayas, itsamya, etc. In touch, takara gets itsamya by chutu, chakara gets itsamya by halantyam, and they are all deleted. So you have a. So we have Maharajan and a. Now there is a tilopa, just like we did a tilopa in Pathi Mathir Bhukshin. There is a different sutra. Nastadhite, which gives a tilopa here. So the an is deleted. So you have Maharaj and a. That is how we get something called Maharaja as an Akaranta Shabda. So in lower classes, we just study it as a Vyakarana Vishesha, where Rajan Shabda at the end of Tatpurusha Masa becomes Akaranta. So in Vyakarana, the way it is achieved is by adding a Pratyaya at the end of a Samasa. It happens in a lot of cases. Are we going to learn Samasaha next? I don't know next. In the Laghu Kaumudi, it is at the end. So once we will get there sometime, hopefully. So after in Laghu Kaumudi, after Subantas, he goes to Tingantas. Okay. Samasa comes at the end because it requires a lot of other padas. Okay, we'll move ahead. Any other questions? Okay. Then in the last lesson, we saw Jakaranta Shabda, right? We have completed Nakaranta Shabdas as per the Laghu Kaumudi. We have started with the Jakaranta Shabdas. And the first Jakaranta he introduces is a Shabda called Ritvij. Ritvij is a priest, he who is a Yajaka, he who is a Veda Parangata, who takes part in a Yajna is called a Ritvik. Ritvij. So the first thing we saw about this Shabda was the derivation. There is a special Pratyaya called Kvin. Ritvig Dadhruk Srag Dig Ushnig Anchu Yuji Krunchancha is a sutra. Kvin is a Krit Pratyaya, which is generally added in the sense of Kartrartha. That is a person who forms Yaj, that is Yaga, is called Ritvij. So Ritu here refers to a particular season. That is, there are different yajnas prescribed for different times. So as per the correct time, he performs a yajna. That is the general derivation of the word. Now this word, why we need to go understand the derivation is because being Kvin Pratyaya gives it a special karya. Right? So Ritvij, you have Ritu and Yaj. Yaj, Yakara gets Samprasarana. So it becomes Ij. Then there is Yan to give Ritvij as the Shabda. Now this Ritvij Shabda, wherever there is Padanta, right? There is a sutra called Kvin Pratyayasya Kuhu. A Kvin Pratyayanta Shabda gets Kutva. Kutva is Kavarga as the Antadesha. So Jakara is replaced by Gakara.
right? So it becomes ritvig. Then optional chartva to give ritvik, ritvig. Similarly, ritvig-bhyam, etc. In ajadi pratyayas, there is nothing special, just joining the letters. So again, in ritvikshu, we have kutva followed by chartva. Right? So in the shabda itself, there is nothing special except for the usage of this special sutra called Kvin Pratyayasya Kuhu. Right? So ideally, actually, Varadaraja should have introduced some other normal Jakaranta Shabda first, probably, because if we look at the Siddhanta Kaumudi, he takes a general Jakaranta Shabda first and then comes to Ritvij. It is probably one of the last words in the Siddhanta Kaumudi Krama, because the usual order is we should know what is general and then move on to specific or apavadas. So in the general case, the general sutra for Jakarantas would be Chohkuhu, which was mentioned here, which we will see in this week's classes. The Chohkuhu is explained. It just says Padante Chavargasya Kavargaha. It is widely used, right? Say Vak. Vach is the Pratipadika. So Chakara becomes Kakara. So Vak, Vachau, Vachaha, Vacham, Vachau, Vachaha, Vacha, Vagbhyam. We get Vak, Bhyam, and then Jashtva. Similarly, if we take a Jakaranta Samanya Shabda like Bhishaj, right, where there is no, we don't have to look at all these derivations. So again, Bhishak or Bhishag, Bhishajau, Bhishajaha, Bhishagbhyam. The Gakara there is derived from Chohkuhu. Chohkuhu is the general karya for Chavargantas, both Chakaranta and Jakarantas. Whereas there are two specific sutras to be known. One is Kvin Pratyayasya Kuhu, the other is Vrashcha Bhrasja. Right? For specific dhatus, there is a Shakara Desha which is given. So both those sutras we will see in this week, so you will understand that fully. But again, there was one more sentence of the Laghu Kaumudi which we considered. In this particular case, Varadaraja feels that we can use Chohkuhu. But according to the Siddhanta Kaumudi, and as we discussed, Chohkuhu has an apavada called Vrashcha Bhrasja. So to overcome that apavada, so in that sutra, Vrashcha Bhrasja, Srija, Mrija, Yaja. Yaja dhatu is specifically called out in that sutra for Shatva instead of Kutva. So we cannot apply Chohkuhu here because it would be overruled by Vrashcha Bhrasja. So specifically as an apavada to that also, we have Kvin Pratyayasya Kuhu. Being a Kvinnanta Shabda, this will get Kutva by Kvin Pratyayasya Kuhu. Okay. So any questions with this? So there's a question, how can Ashtabhyaha act as Jnapaka for Atvam? Is not clear. We will see. I think we have a Vagvardhini question also. I'll explain again in English if needed. Any other questions? Okay, so we will go. Does Yaj become Yash? Yes, and then it gets Jashtva and it becomes Yad. So we will see that again. We have words like Devet, etc. So we will hear a Dakara or a Takara at the end of it. So the first Vagvardhini question was Shatsamya Tadashritani Subanta Karyani cha. So Mahadevan. Mahodaya. नमस्ते प्रश्नमस्ति षट्संज्ञा तदाश्रितानि सुबन्तकार्याणि च षट्संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति श्नान्ता षट् इति प्रथमाध्याये प्रथमः पादे 24तमं सूत्रम् इदम् द्विपदमिदं सूत्रं श्नान्ता प्रथमैकवचनं षट् प्रथमैकवचनं श्नौ अन्ते यस्या सा श्नान्ता
इति समासः। संख्यावाची षकारान्त संख्यावाची नकारान्ताश्च शब्दाः षट् सम्यकाः भवन्ति इति सूत्रार्थः। एतत् सूत्रप्रवृत्तिः सुबन्तेषु त्रिषु कार्येषु भवन्ति। प्रथमं कार्यं षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण विधीयते, लुक् विधीयते। सप्तमाध्याये प्रथमः पादे 22तमं सूत्रम् एतत्। एतस्य अर्थः भवति षट् सम्यकेभ्यः परयोः जश्शसोः लुक् भवति इति। उदाहरणार्थं कति शब्दस्य षट् संज्ञा भवति दति च इति सूत्रेण। प्रथमा बहुवचन विवक्षायां कति जस् इति स्थिते षड्भ्यो लुक् सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः प्रत्ययस्य लुक् भवति, कति इत्येव तिष्ठति। एवमेव पञ्चन् शब्दः संख्यावाचक नकारान्त पुल्लिंग शब्दः। प्रथमा बहुवचन विवक्षायां पञ्चन् जस् इति स्थिते नान् तत्पात् षट् संज्ञा प्राप्ते षड्भ्यो लुक् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः, ततः पञ्चन् इति भवति। अत्र नलोपः कृते पञ्च इति रूपं सिद्धम्। द्वितीयं कार्यं षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः। एतत् सूत्रं सप्तमाध्याये 715 प्रथमपादे पञ्चमसूत्रम्। षट् सम्यकेभ्यः चतुःशब्दाच्च आमः नुडागमः भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणं पश्यामः। पञ्चन् शब्दः षट् सम्यकः इति पूर्वमेव दृष्टम्। षष्ठी बहुवचन विवक्षायां पञ्चन् आम् इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण नुडागमः कृते पञ्चन् नाम इति भवति, नाम इति भवति। नोपधायाः इति सूत्रेण उपधा दीर्घः नलोपश्च कृते पञ्चानाम् इति रूपं सिद्धम्। तृतीयं कार्यं न षट् स्वस्रादिभ्यः इति सूत्रेण षट् सम्यकेभ्यः स्त्रीलिंगे ङीप् टाप् प्रत्ययाः निषिध्यन्ते। अतः एते शब्दाः त्रिषु लिंगेषु अपि समानं रूपं प्राप्नुवन्ति। स्त्री प्रत्ययमाश्रित्य षट् सम्यक् शब्दस्य विशिष्टकार्यं किमपि न भवति इति तात्पर्यम्। तदेव। सम्यक्, बहु सम्यक् उक्तं। सामान्यतः नकारान्तशब्दः चेत् ईकारः स्त्री प्रत्ययः भवति, यथा राजन् राज्ञी इति भवति। एवं संख्याशब्देषु न भवति इत्यर्थः। सम्यक् प्रतिपादितं। तत्र केवलं सा संख्या दृश्यतां। षट् चतुर्भ्यश्च इति 50 ऊर्ध्वं स्यात्। आमि सर्वनाम्नः सुट् ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यादि। तत् मम स्लैड् मध्येपि यदि दोषः अस्ति अहं दृष्ट्वा परिष्करिष्यामि। नमस्ते, धन्यवादः। सम्यक्, बहु सम्यक् प्रतिपादितम्। संज्ञासूत्रं, षट् संज्ञासूत्रं, तस्य अर्थः उदाहरणानि। षड्भ्यो लुक् इति तस्य उदाहरणं, षट् चतुर्भ्यश्च इत्यस्य उदाहरणम्, एवं न षट् स्वस्रादिभ्यः इति उदाहरणं। यथा तेन प्रतिपादितं तथैव वक्तव्यं। सम्यक्। अष्टाभ्य औष् इति सूत्रार्थः।
अखिला सुरेश नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु। अष्टाभ्य औष् इति अत्र सप्तमे अध्याये प्रथमे पादे 21तमसूत्रमस्ति। एतत् जश्शसोः अङ्गकार्यं विधीयते अनेन सूत्रेण। अत्र औकारादेशः भवति जश्शसोः। अनेकाश्चित् सर्वस्य इत्यनेन सम्पूर्ण जसः वा शसः वा प्रत्ययस्य औ आदेशः भवति अनेन सूत्रेण। कृताकारदः अष्टनः जश्शसोः औष्। एतत् सूत्रं षड्भ्यो लुक् इत्यस्य अपवादः भवति। कृत आकारात् इति सूत्रार्थे अस्ति। तत् किं, कुत्र क्रियते आकारादेशः इति प्रश्ने सति अत्र अष्टन आविभक्तौ सूत्रे तु हली परे इति स्पष्टम् उक्तम्। अत्र अनुबन्धलोपानन्तरम् अस्सि एव अवशिष्यते। हली तु नास्ति, प्रत्ययः तु हली आदिः वा अजादिः वा इति ज्ञातुम् अनुबन्धलोपानन्तरम् एव वक्तुं शक्नुमः। अतः अत्र अस्सि इत्येव अवशिष्यते, न तु हलादिः। अष्टभ्यः इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देशः, आत्वनिर्देशः जश्शसोः विषये आत्वं ज्ञापयति। ज्ञापयति इत्युक्ते ज्ञापकम्। अर्थः अष्टन् शब्दात् अष्टनः औष् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु किमर्थम् अत्र अष्टाभ्यः औष् इति अत्र आकारः स्वीकृतः? पुनः प्राधान्यं ज्ञापयति। अर्थात् यदा वयं बहुव्रीहि समासं कुर्मः, प्राधान्यम् अन्यपदार्थस्य भवति। यदि अष्टन् शब्देन समासः क्रियते, प्रियाः अष्टौ यस्य सः, प्रियाष्टन् इति शब्दः, अष्टन् पदार्थस्य गौणत्वं भवति। अत्र इष्यते। अत्र त्रिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति। केवलम् अष्टन् शब्दः यदा नित्यं बहुवचनान्ताः भवति, तस्य पदार्थस्य प्राधान्यं यदा भवति तदा एव औषादेशः इष्यते। तदर्थम् एव अष्टाभ्यः इत्यत्र पञ्चमी बहुवचनम् उपयुक्तम्। अष्टन् शब्दस्य पञ्चम्याः रूपद्वयं भवति। अष्टन् योगः भ्यस् अष्टभ्यः। अत्र अष्टन आविभक्तौ हलादिप्रत्यये परे इत्यनेन अष्टाभ्यः इति आकारादेशः विकल्पेन भवति। अतः अष्टभ्यः वा अष्टाभ्यः वा इति रूपद्वयं भवति। यदा आकारादेशः न भवति, अष्टन्भ्यस् इति अष्टभ्यः रूपम्। तयोः एकं रूपम् उपयोक्तुम् इच्छति महर्षिः, अत्र पाणिनि महर्षिः। यतः अष्टन् शब्दस्य प्राधान्यं बाधयितुं तेन अष्टभ्यः इति प्रयोक्तव्यं वा अष्टाभ्यः इति प्रयोक्तव्यं वा इति प्रश्ने सति अत्र अर्थः तु समानः एव। सूत्रस्य नियमः भवति अल्पाक्षरम्। यत्र अक्षरस्य अथवा मात्रायाः लाघवम् अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्वं मन्यन्ते वैयाकरणाः। सूत्रे अर्धमात्रा लघु कर्तुं शक्यते चेत् महत् कार्यम् एव। किन्तु अष्टाभ्यः क्रियते चेत् मात्रा द्वयम्। अत्र अष्टभ्यः क्रियते चेत् एका मात्रा एव। तर्हि न्यायतः ह्रस्वः एव अत्र प्रयोक्तव्यः लाघवात्। यत्र ह्रस्वप्रयोगस्य सम्भवः अस्ति तत्र दीर्घस्य प्रयोगः तु व्यर्थः। व्याकरणे व्यर्थम् इति उच्यते चेत् ज्ञापकम् इति अर्थः। किमर्थं
जश्यसौ प्रत्ययौ परे आकारः नास्ति, अत्र द्वित्वं नास्ति चेत् अपि किमर्थम् आकारः, हलादित्वं नास्ति चेत् अपि तत्र आकारः भवति। बोधनार्थम् एव दीर्घः तत्र प्रयुक्तः। यदा आत्वं भवति तदा औकारादेशः, आत्वं न भवति चेत् औकारः न भवति। अतः अष्टन् शब्दस्य जश्यस् प्रत्यये परे रूपद्वयं भवति। अष्ट योगः आ अनन्तरम् औ, अष्टाभ्य औष् सूत्रेण आत्वसहित औकारादेशः भवति। अष्टौ इति एकं रूपम्, अपि च अष्ट इति अन्यत् रूपं जश्यसोः परे। धन्यवादः महोदय। सम्यक् प्रतिपादितं सूत्रं, तत्र पदविभागः, अनुवृत्तिः, सूत्रार्थः, दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् आत्वसिद्धिः इति विषयः. So I'll quickly summarize in English for those who still have a doubt, because this is fairly complicated, because Shastrartha, when we go deeper into the Shastra, we find such, analysis. Right? So the question here is, the Sutrartha, when you look at it, superficially is, you have Ashtan and Jashasoho is the Anuvritti. So what Panini wants to say is, following the Ashtan Shabda, if there is Jas or Shas, it is replaced by Au. So Sutra Krama we know. So we have Jashasoho, Shihi, Ashtabhya Aush, Shadbhyo Luk. That is the Sutra Krama. So in the previous Sutra, what did we get? Jash, Shas, Etayohu, Shi Adesha, Kutra Napumsakat. So Napumsakat is again the Anuvritti from earlier. So in Napumsakalinga, Jash and Jas and Shas are replaced by Shi is the meaning of Jashasoho Shihi. When we look at Ashtabhya Aush, without analyzing the term Ashtabhya much, what is the meaning we get is that Ashtan Shabda plus Jas or Shas. So Jas or Shas is replaced by Au. Right? Aushityatra Shakara Set Samya. So Aukara Adesha for Jas and Shas, when followed by the word, when they follow the word Ashtan. So when you have Ashtan and Jas or Shas, right, the Pratyaya is replaced by Aukara. That is the simple meaning, right, without analyzing this too much, right? So you have Ashtan and you have Jas or Shas, right? So then the Pratyaya is replaced by Aukara. This is the first level of meaning that we get from the Sutra. Now, when we try to analyze, what is the most concise way of representing this information? Right? We know Vibhaktis, if you remember the first part. So to say that Jas or Shas should be preceded by Ashtan, we need Panchami Vibhakti, right? Tasmadityuttarasya. So we need Ashtan Shabdat. Parayoho Jashasoho. Jashasoho will be in Shashti, which we are already getting from Anuvritti. Aush is in Prathama, which is directly stated in this sutra itself. Now we need a Panchami on the word Ashtan. If you have noticed the pattern, whenever Panini is using words, say for example, he says Arvanaha Tr, right? And which other did we see specifically for a Shabda? So if there are multiple, of course he will use Bahuvachanam. But if there is a single word on which he needs a particular
pratyaya, he will use ekavachana. Right? So 5.1 is what we would expect. Ashtanaha aush. Right? That would be, what would that mean? Ashtan shabdat parayoho jasyasoho autvam bhavati. That is all. That is the meaning we are getting here. Now, Panini has not used Panchami ekavachana. He has used Panchami bahuvachana. That is the first thing. Right? So the first deviation from the standard pattern is, instead of saying Ashtanaha aush, he is using a bahuvachana deliberately. So what is the meaning? Why use bahuvachana is the first question that we ask when we are analyzing the sutra Ashtabhya aush. Because it sounds much longer than Ashtanaha. Ashtanaha is simple. Right? Simple, when I say simple, if you count the letters and the Hrasva Dirgha, it is much shorter. Right? So, and easier. So why not say Ashtanaha aush? Why has he used the word Ashtabhyaha is what we are analyzing. So the first step there is, why not use Ekavachana? Why use Bahuvachana? So now for this, we were discussing just now, any general karya in the Angadhikara will also apply in a samasa. So if he uses Panchami Ekavachana, Ashtanaha aush, then it would apply to any case of Ashtan. It would apply to only Ashtan Shabda. It would also apply to all Samasta Padas where Ashtan is at the end. Tasya cha tadantasya cha. Whichever samasa, if Ashtan is at the end, you would get aush adesha. That is what we would get by using ekavachana of Panchami. Right? So, Ashtan shabdat parayoho jasyasoho aush bhavati. Hypothetically, that would apply to all samasta padas with Ashtan at the end. Panini does not want it, which means that that is not there in Prayoga. In Prayoga, we do not find Aukaradesha everywhere where there is Ashtan in a Samastapada. Where do we find it? We find it where Ashtan is Pradhana. I hope all of you have a basic understanding of Pradhanya in a Samasa. Right? We did that in quite some detail in Kovida class. So if in case any of you are not familiar with the concept, please do a search for the Kovida course and find it. Basically, what is Pradhanya in a Samasa? We say Uttara Padartha Pradhanaha Tatpurushaha, Purva Padartha Pradhanaha Avyayi Bhavaha, Anya Padartha Pradhanaha Bahuvrihi. So, when we have a Samasta Pada, which of these words is directly related to a Kriya or Guna? So, Anvaya, Kriyanvayaha or Gunanvayaha, Visheshanasya Anvayaha Kutra Bhavati. For example, when I have a very simple example is, we have a word called Sitapati. Right? So, Sitayaha Patihi. There is a Samasta Pada. Now, if I am trying to analyze, is Sita Pradhana or is Pati Pradhana? Right? That is my question. And that question is about the word, not whether Sita is important or Rama is important. Please don't get there. It is purely in the compound Sitapati is the Padartha of Sita, that is the Purva Pada Pradhana or Uttara Padartha Pradhana. How do we find out? We add a Kriya, like Sitapatihi Gacchati. Now, when I say Sitapatihi Gacchati, this Gamana Kriya, the act of going, who goes? Is it Sita who goes or is it Pati who goes? Sita does not go anywhere. She can be where she is. When I am saying Sita Patihi Gacchati, the Anvaya of Kriya is with Pati. Similarly, if I say Sundaraha Sita Patihi, the Anvaya of the Visheshana, Sundara Sita Pati, the closest is Sita, but the Anvaya of Saundarya there, who is beautiful? Pati is beautiful. We are not talking anything about Sita, we are talking about the Pati. So,
Kriyanvaya or Visheshananvaya is with the Uttara Pada here. That is why we say Uttara Padartha Pradhana. This is a samasa where Pati is Pradhana, Uttara Padartha is Pradhana. The one which is not Pradhana, that is Sita in this particular case, is called Gauna or Apradhana. Again, I repeat, it has nothing to do with the object Sita. It is in the samasa Purva Padartha. Again, if you make a different samasa, Sita could be Pradhana. It is purely in that particular samasa. Right? So, whenever we are doing a samasa, it is possible that a particular Padartha would be Pradhana or could be Gauna. Both of them are possible in different samasas. When I create different samasas with Ashtan Shabda, it is possible that in some of them Ashtan will be Pradhana and in some of them Ashtan will be Gauna. Now, when Ashtan is Pradhana, what happens is the meaning of Ashtan is Pradhana means that Sankhya of 8, the plurality is always there. If I say Paramaha Chate Ashtaucha, Tatpurusha Samasa. So Paramashtan, okay, or Mahantaha Cha Te Ashta Cha. Ityadi, whatever samasa you make, any Tatpurusha Samasa, Ashtan will be Pradhana. In all those cases, it will be Nitya Bahuvachananta Shabda. The property of Ashtan, that is being plural, is Pradhana. Because it is Pradhana, the resultant Samasta Pada will also be Nitya Bahuvachananta Shabda. Whereas, if Ashtan is Gauna in a Samasa, right? If we do a Samasa where Ashtan Padartha is not Pradhana, the standard example for any Gauna is Bahuvrihi Samasa. Because Bahuvrihi is an Anya Padarthas Pradhana, any compound which is in a Bahuvrihi Samasa will always be Gauna. Any Pada in a Bahuvrihi Samasa is always Gauna because it is pointing to somebody else. So when I make a Bahuvrihi Samasa with Ashtan, like Priyashtan, Priyaha Ashtau Yasya Saha. Who is Pradhana is somebody else. This Priya and Ashta is both Gauna. Now, this Priyashtan will not be Bahuvachan, Nitya Bahuvachananta. It can be one person, it can be many. It will have all Vachana and Vibhakti. Right? So now, when I come to, just a moment, let me see if I can erase some of these. So where are we? We are trying to analyze why Panini has used a form of Ashtabhyaha when he could have said Ashtanaha. Right? If he had used Ekavachana, this Karya, this Sutra would have applied to all samasas of Ashtan. Since he has specifically used Bahuvachana, this Sutra will now apply only in those cases where Ashtan is Pradhana. It can be only Ashtan Shabda. It can be a Samasa where Ashtan is Pradhana. Like if you have, as I said, Paramaha Chate Ashtaucha, Paramashtan, there again the Autva will apply and we will have forms like Paramashtau, okay, Mahashtau, etc. Any Tatpurusha Samasa you make, if Ashtan is Pradhana, we will get Au. That is why Panini has preferred to use a Bahuvachana instead of Ekavachana. Now, that is not all. In Bahuvachana, if we look at Panchami Bahuvachana of Ashtan Shabda, there are two forms, two valid forms, right? One is Ashtabhyaha and the other is Ashtabhyaha. How do we get both forms? One we get by Ashtana Avibhakta, because Bhyas Pratyaya is a Haladi Pratyaya. There is optional Atva and therefore we have a form Ashtabhyaha. Whereas in case of there is no Atva, we have Ashtabhyaha. There are two choices for Panini now.
First, he eliminated ashtanaha. Even though it was short, he eliminated it because he did not want it for all samasas. He wanted it only for pradhanya of ashtan. So he said, I will use bahuvachana. Now, in bahuvachana, he is now again given a choice. Should he use ashtabhyaha or should he use ashtabhyaha? Again, going by the logic that alpaksharam sutram, the sutra should be as short as possible. Ashtabhyaha has a hrasva and ashtabhyaha has a dirgha. So for lesser effort, Panini should have used ashtabhyaha is the argument. Logically, because that is how Panini thinks, right? He tries to see what is the most concise way in which he represents his sutra. He should have logically chosen ashtabhyaha aush. What would the sutra mean then? Wherever ashtan has pradhanya, the jas and shas will get au. That is all we need. So ashtabhyaha will do well to serve the purpose. Then why is he deliberately using the dirgha is the question. Because it does not have any purpose. In jnapaka, the first step, a jnapaka is an indirect indicator of something. To take something as a jnapaka, we have to first establish that it does not have any other obvious purpose. That is why we say vyartha. Vyartha means, yes, it is not strictly required. Unless Panini had some extra meaning in his mind, this dirgha is not required. That is what I mean when I say vyartha. It is not actually vyartha because we are using it for something else. But superficially, this dirgha appears vyartha because it is not serving any purpose. There was a shorter way of conveying the same information. So once this dirgha is established as vyartha, we say it is not vyartha, because that is again against the spirit of sutra. Panini does not do such a thing just because he liked saying a dirgha there. So he had something else in his mind. What is that something else? Is that this aukaradesha happens only when there is a dirgha. So by ucharana of a dirgha in ashtabhyaha, Panini is giving an indication that this aukara will happen only when there is an atva in the ashtan shabda. That is what is meant by ashtabhyaha iti vaktavye krita atva nirdeshaha. By implementing atva in this sutra, in the word ashtabhyaha, Panini is indirectly pointing to the fact that the aukaradesha happens only when there is atva, even though there is no separate sutra. Because of this jnapaka, because of Panini saying ashtabhyaha, we take it that aukara happens along with akaradesha for the anga. So we get ashta, au and ashtau. When there is no atva, there is no aukara, so we use shadbhyolaka and we get the form ashta. So ashta and ashtau are the two forms. Any questions on this now? There is a question on ashtano dirghat was not mentioned. Ashtano dirghat is not needed in this context. Okay. Ashtano dirghat is a jnapaka, but it is not for this context. It is a jnapaka for ashtana avibhaktau. In ashtana avibhaktau, we say akaradesha is vikalpa. How do we know that it is vikalpa? Because the sutra does not say va abhavati. Sutra does not have a word which indicates it is optional. How do we know that the atva is optional is the question. So there we use a sutra called ashtanaha dirghat. Ashtanaha dirghat is a swara vidhayaka sutra which gives some swara when there is dirgha on ashtan. Right? So explaining that jnapaka fully
is a bit difficult in this context because we need to know that sutra, its full context, etc. But there again, by saying dirghat, Panini is indicating that there is a possibility when there is no dirgha, that is no atva. So there are two cases, one where it is dirgha and one where it is not dirgha. Right? How do we get that not dirgha? Because the atva is optional. Okay? So that is a jnapaka for that sutra, not for this particular case. There's a question, how is not applied when ashtan is gauna? Yes, exactly. So if we have priyashtan where ashtan is gauna, for jas and shas, there will be no aush adesha because it is not pradhana. How atvam is explained for jas and shas which are not hali, that is exactly what we discussed so far. If jas and shas were haladi, we wouldn't have a problem. We could have easily had akara desha by ashtana vibhakta. It is precisely because they are not haladi that we have to go by the circuitous route of jnapaka to say that there is atva despite it not being a haladi vibhakti. If they were haladi vibhaktis, it would have been very straightforward. So, samasa pratipadika having nitya bahuvachana with ashtan shabda. Only in that context, ashtabhya aus. Satyam. So, only ashtan will get aush if there is a samasa where ashtan is pradhana, which means the samasta pada is nitya bahuvachananta. Like paramashtan, there we will apply ashtabhya aush. Okay. Any other questions in this context? Oh, we have one more. I've forgotten. Okay. Asya siddhatva chokuhu iti kutvam. Anybody who wants to attempt this? Mahalakshmi Bhagini. Namaste Bhagini. Vin pratyasya kuhu iti sutramasti ashtamaadhyaye dvitiyapade द्विषष्टितमम् इदं सूत्रम् विन् प्रत्ययः यस्मात् धातोः विहितः तादृशस्य अन्तिमवर्णस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति इति सूत्रार्थः ऋद्विग् ददृक् स्रग् दिग् उष्णिग् अंचु युजि कृञ्चाञ्च इति तृतीयाध्याये द्वितीयपादे ऊनषष्टितमम् इदं सूत्रम् विधिसूत्रमस्ति येन विन् प्रत्ययस्य विधानं क्रियते तेन सह निपातनमपि क्रियते सिद्धप्रत्ययस्य निर्देशः निपातनम् इत्युच्यते अनेन सूत्रेण ऋद्विज् ददृश् स्रज् दिश् उष्णिग् एते पञ्च विन् प्रत्ययान्त शब्दाः महर्षि पाणिनिना निपात्यन्ते अनेन सूत्रेण एव धातोः अंच यज् कृञ्च् एतेषामपि क्विन् प्रत्ययः भवति तत्र लघुकौमुद्याम् एकं वाक्यम् अस्ति अस्य असिद्धत्वात् चोः कुः इति कुत्वम् इति चोः कुः इति इत्यनेन झलि पदान्ते च वर्गस्य स्थाने कवर्गादेशः भवति क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेन किन् प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य पदान्ते कवर्गादेशः भवति उभाभ्यामपि समान आदेशः विधीयते चोः कुः इति तु सर्वेषां च वर्गान्त शब्दानां विषये प्रवर्तते क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति तु केवलं क्विन् प्रत्ययान्तानाम् एव प्रवर्तते इदानीं ऋद्विज् इत्यत्र च वर्गान्तः इत्यतः चोः कुः इत्यस्यापि प्रसक्तिः भवति क्विन् प्रत्ययान्तः इत्यतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यस्यापि प्रसक्तिः भवति किं सूत्रं भवेत् इति चेत् सामान्यतः परं कार्यं भवति किन्तु सूत्रद्वयमपि त्रिपाद्याम् अस्ति चो कुः इति सूत्रदृष्ट्या क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रम् असिद्धं भवति पूर्वत्र असिद्धत्वात् अस्य
असिद्धत्वात् इत्यत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रस्य असिद्धत्वात् अत्र चोक् कुः इत्यनेनैव कुत्वं भवति इति श्रीवरदराजेन लिखितमस्ति। किन्तु सिद्धान्तकौमुदी अन्य व्याख्यानरीत्या इदं न युज्यते। किमर्थम् इति चेत् मध्ये अन्यदेकं सूत्रमस्ति व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शशां शः इति अष्टमाध्याये द्वितीयपादे षष्टितमम् इदं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण व्रश्च व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज एतेषां शब्दानां शकारान्तशब्दानां छकारान्तशब्दानां च झलि परे तथा च पदान्ते शकारादेशः भवति। इदं सूत्रं चोः कुः इत्यस्य अपवादभूतमस्ति। एतेषां विषये तु कवर्गं बाधित्वा शकारः आदेशः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। ऋद्विज् शब्दे चोक् कुः इति कुत्वं भवेत् वा व्रश्च भ्रश्च इति शत्वं भवेत् वा इति प्रश्ने व्रश्च भ्रश्च इति सूत्रे यज् धातुः अस्ति। ऋद्विज् शब्दे यज् धातुः अस्ति। शत्व अपवादः सिद्धः। यदि क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति सूत्रं नास्ति अत्र किं भवेत् इति चेत् व्रश्च भ्रश्च इत्यादिना शत्वं भवति, न तु चोक् कुः इति कुत्वम्। इदानीं तु यदि किन्नन्त शब्दः अस्ति तर्हि विशेषविहितत्वात् क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वम् इति विवेकः। अतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेनैव कुत्वं भवति, न तु चोक् कुः इति कुत्वम्। अजादि प्रत्यये जकारस्यैव श्रवणं हलादौ कुत्वम्। धन्यवादः। बहु उत्तमं, बहु स्पष्टं प्रतिपादितं। वेरी नैस्। धन्यवादः। सर्वैः अवगतम् इति मन्ये। मया अपि पूर्वम् उक्तम्। अत्र ऋत्विज् शब्दे चोः कुः इति कुत्वं भवेद् वा क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति भवेद् वा इति प्रश्नः। वरदराजस्य आशयः अत्र क्विन् प्रत्ययस्य कुः इति परत्र अस्ति त्रिपाद्याम्, असिद्धत्वात् चोः कुः इति भवति इति आशयः। किन्तु अत्र चोः कुः इत्यस्य अपवादत्वेन व्रश्चादिसूत्रेण षत्वं भवेत्, अतः चोः कुः इति अत्र प्रवर्तितुं न शक्नोति। तस्मात् बलवत्तरं सूत्रमस्ति व्रश्चादिसूत्रं। तस्य बाधनार्थम् अत्र इतोपि बलवत्तरं सूत्रम् अस्माभिः प्रयोक्तव्यमस्ति। अतः क्विन् प्रत्ययस्य कुः इत्यनेनैव कुत्वं न्याय्यम् इति उच्यते। सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति, लघुकौमुद्याः व्याख्यानेषु अपि भैमी व्याख्यानं, सुधा व्याख्यानं सर्वत्रापि सः अंशः दीयते। Okay, I had one small thing for Anavardhini. We are running out of time, but still I want to introduce it this time because this will continue for the next class, right? So there is some more thing here. So किञ्चित् पञ्चसु निमेषेषु अद्यतनविषयः सरलः एव अस्ति, किन्तु अत्र अग्रिमसप्ताहे अपि अस्य विषये किञ्चित् वक्तव्यं भवति। वृत्रघ्नः इत्यत्र णत्वप्राप्तिः इति विषयः। अयं विषयः लघुकौमुद्यां न स्वीक्रियते। He does not touch upon it. ज्ञानवर्धिनी वर्गः तु तदर्थमेव अस्ति इत्यतः किञ्चित् अग्रे गत्वा सिद्धान्तकौमुद्यां किमुच्यते इति ज्ञातुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। वृत्रघ्नः इति रूपं सर्वे स्मरन्ति इति भावयामि। वृत्रहन् शब्दः, तत्र वृत्रहणौ, वृत्रहन् औ, तत्र कथं णत्वम् इति यदा चिन्तयामः, णत्वस्य सूत्रमस्ति रषाभ्यां नोणसमानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि। रेफः अस्ति अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम्भिः व्यवाये, तत्र नकारस्य णत्वं भवति। अत्र वृत्र इत्यत्र रेफः अस्ति, मध्ये अकारः हकारः उभावपि अट् वर्णौ, ततः परस्य नकारस्य णत्वं भवति वा इति प्रथमः प्रश्नः। तथा न भवति। कुतः? रषाभ्यां नोणः समानपदे इत्यस्ति।
तत्र अखण्डं यत् पदं समानपदे यदा निमित्तस्य नकारस्य उभयोः सत्वं तत्रैव रसाभ्यां नोणः इत्यस्य वा अट्कुप्वाङ्गं व्यवायेपि इत्यस्य वा प्रसक्तिः भवति। तर्हि अत्र कथं णत्वम् इति चेत् सूत्रान्तरम् अस्माभिः अधीतम् एकाजुत्तरपदेणः इति। किमुच्यते तेन? एकाच् उत्तरपदं यस्य, यत्र समासः अस्ति, समासे उत्तरपदम् एकाच् अस्ति। अत्र किमस्ति? वृत्रं हतवान् इत्यर्थे वृत्र हन् इत्यत्र समासः। हन् इति उत्तरपदमस्ति, तत्र एक एव अच् अस्ति, अकारः। निमित्तं पूर्वपदे भवेत्। एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य। तृतीयः अपि अंशः अत्र अस्ति, प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिस्थस्य। अयं नकारः प्रातिपदिकान्ते भवेत्, नुमः नकारः भवेत्, अथवा विभक्तिप्रत्ययस्य नकारः भवेत्। एवं त्रयः अंशाः अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तौ द्रष्टव्याः। अत्र सर्वम् अस्ति। उत्तरपदम् एकाज् अस्ति, प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति, निमित्तं रेफः पूर्वपदे अस्ति। अतः वृत्रहणौ इत्यत्र एकाजुत्तरपदेणः इत्यनेन णत्वम् अस्माभिः कृतम्। इदानीं प्रश्नः, वृत्रघ्नः इत्यत्र णत्वं भवति वा इति प्रश्नः। किमस्ति वृत्रघ्नः इत्यत्र? अत्रापि समानं रेफः अस्ति, घकारः नकारः। कथं प्रक्रिया यदि स्मरामः, वृत्रहन् शब्दात् शस् प्रत्ययः अथवा ङस् प्रत्ययः, कोऽपि प्रत्ययः। तत्र किमस्ति? अल्लोपो नः। भसंज्ञायाम् अन् अस्ति चेत् अन्नन्तस्य अकारः लुप्यते। अतः अकारलोपे अत्र वृत्र ह न अस् इत्यस्ति। इदानीं हकारस्य होहन्तेर्निन्नेषु इत्यनेन कुत्वे कृते हकारस्य घकारादेशे वृत्रघ्नः इति भवति। किन्तु अत्र इदानीं पुनः रेफः अस्ति, नकारः अस्ति, मध्ये विद्यमानः अकारः घकारश्च अट्वर्णः एव। अत्र णत्वं भवति वा इति प्रश्नः। एकाजुत्तरपदेणः इति सूत्रं तु न प्रवर्तते। किमर्थम्? एकाच् नास्ति, अत्र अकारः लुप्तः। हन् इत्यत्र यः एकः अच् आसीत् अकारः, सः लुप्तः। एकाज् इत्युक्ते एकः अच् भवेत्, अधिकमस्ति चेदपि न भवति, न्यूनमस्ति चेदपि न भवति। इदानीम् अत्र उत्तरपदे अज्वर्णः नास्ति इत्यतः एकाजुत्तरपदेणः इत्यनेन णत्वस्य प्राप्तिः तु नास्ति। अत एव वृत्रघ्नः इत्यत्र णत्वं न कृतम्। किन्तु एकाजुत्तरपदेणः इत्यस्मात् पूर्वतनसूत्रमस्ति, प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च इति। तद्वादशं सूत्रम्, इदम् एकादशं सूत्रम्। इतः एव प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु इति अनुवर्तते। किमुच्यते अनेन इति चेत्, पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य। पूर्वतन एकाजुत्तरपदेणः इत्यत्र त्रयः अंशाः दृष्टाः। किम्? एकाजुत्तरपदं, निमित्तं पूर्वपदे, नकारः प्रातिपदिकान्तः नुम् विभक्तिस्थः। पूर्वतनसूत्रे एकाजुत्तरपदे इति अंशः अनेन सूत्रेण उच्यते। पूर्वतनसूत्रे तु अंशद्वयमेव अस्ति। किमस्ति? पूर्वपदे निमित्तं भवेत्, नकारः प्रातिपदिकान्तः नुम् अथवा विभक्तिस्थः भवेत्। अंशद्वयमेव तत्र अपेक्ष्यते। पूर्वपदस्थात् निमित्तात् परस्य, एषु स्थितस्य, एषु नाम प्रातिपदिकान्ते नुम् रूपेण विभक्तौ वा स्थितस्य नकारस्य णकारः विकल्पेन भवति। वैकल्पिकं सूत्रमस्ति। उदाहरणानि दर्श्यन्ते। प्रातिपदिकान्ते माशवापिन् इति शब्दः, तत्र षकारः पूर्वपदे अस्ति, प्रातिपदिकान्ते विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति। एकाच् नास्ति उत्तरपदं, तथापि विकल्पेन तत्र णत्वं भवति। माशवापिनौ माशवापिणौ इति उभयथा रूपं भवति। नुम् व्रीहिवापाणि, अत्र
नपुंसकस्य झलचः इत्यनेन नुमागमः यथा फलानि इत्यत्र कृतः तथा नुम् अस्ति तत्रापि व्रीहि इति पूर्वपदे रेफः नुमः नकारस्य णत्वं विकल्पेन भवति। माशवापेण इति तृतीया विभक्तौ टाङसिङसामिनात्स्याः इति इन आदेशः विभक्तौ स्थितस्य नकारस्य णत्वं विकल्पेन भवति। इदानीम् अत्र वृत्रघ्नः इत्यत्र प्रातिपदिकान्ते नकारः अस्ति, निमित्तं पूर्वपदे अस्ति, अतः एकाजुत्तरपदेणः इत्यनेन णत्वस्य प्राप्तिः नास्ति चेदपि अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण विकल्पेन णत्वं भवेत् इति आशयः। तदेव माधवीयधातुवृत्तिः इति ग्रन्थः अस्ति। धातुवृत्तयः बहवः सन्ति। धातूनां रूपविषये तत्र विचारं कुर्वन्तः धातुपाठस्य वृत्तिः इति बहवः ग्रन्थाः सन्ति। तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः अस्ति माधवीयधातुवृत्तिः इति। तत्र किमुच्यते तेन भसंज्ञायाम् अल्लोपे उत्तरपदम् अनच्कम् नास्ति अच् यस्य सः अनच्कम् इति एकाजुत्तरपदत्व अभावात् प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति विकल्पः भवति। वृत्रघ्नः वृत्रघ्नः इति माधवीयधातुवृत्तौ उच्यते। माधवः सायणः माधवः प्रसिद्धौ तत्र माधवस्य इयं धातुवृत्तिः। तस्य मतेन अत्र वृत्रघ्नः इत्यत्र विकल्पेन णत्वं भवेत् प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण। किन्तु सिद्धान्तकौमुदी मतानुसारेण अत्र णत्वं न भवति। अत एव वरदराजेन किमपि नोक्तं, केवलम् अग्रे गतवान्। सिद्धान्तकौमुद्यां किमुच्यते, अस्य उत्तरं कथं दीयते, णत्वनिवारणं कथं क्रियते इति अग्रिमज्ञानवर्धिन्यां पश्यामः। प्रश्नः अवगतः इति मन्ये। If you have not understood this, please listen to this portion again and try to understand how we are getting to Vaikalpikanatva in Vritraghnaha, which will be refuted by Siddhanta Kaumudi later. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।